Планчик. Раз ты ее запускал, Да? У меня, блядь, половина не прогружается, нахуй. Что за пиздец? Так долго в игру не заходил. Ну, вроде прогрузилось. что значит играть на жестком диске? Да? Тяжелый сундук. Нахуй ты ее взял? Так, а что за мной Shadow House не идет? Так, может тут драться будем аккуратнее. Понял. Почему я не могу выбрать? А, вот. Вот, нахуй, все. Я здесь поставлю. Тут же эти тени будут. Вас заставлю раз. Охуеть. Заспамили всякую хуйню. Ready for another round? Эти хуевые еще взрываются. Мы на какой сложности играем, я не помню. Надо. Ай, бля. Помеха, сука. Помех. Eat it. Неподвижность, понял. For a dull moment. Так, шоу.
Да ты заебал. No choice but to keep going. Броняка, ты бы отошел. Я бы как въебал. А, съем. 48 урона нахуй. Охуеть, критический промах. Хы. Да ты заебал. If not over, then through. Томик. Целых 51 рука. Нормально. Полезно. Ловушка, сука. Любой нож. У меня уже есть это заклинание. Два урона наносит, кста. Вот этот. Ловушка. What's in here? Уже используется. В лагере было ходить там это заклинание, пожалуйста. А то ничего. Надо будет распродаться к хуям. Я могу инвентарь всех посмотреть, нихуя. Ебануться некого. У нас столько всякой хуйни в сундуках, блядь. Ебаный в рот. У нас бочек, помнишь, мы насобирали сколько с маслом, нахуй. С огневухой. Это все надо. Это да. Так у меня оружие куча тут лежит. В один прекрасный момент поезд Что вы думаете? Сколько у меня зелень. Блядь, ебаный в рот. Покажи, мама. Да я в твой инвентарь захожу и ебать, у меня сколько свитков, нахуй.
ничего не стакается, нахуй. Крепа. Сука, все по одному залью, ёбаный стыд. Сейчас я пока в инвентаре разберусь. Что-то слишком много всего. Так. Что за бред? Не могу положить, блядь. Вот у меня ингредиенты есть. Не ложится. Ладно. А где у меня сумка с припасами? А, вот она. Is that blood? No, never mind. Да ебаный брат. Ликер. Почему солями, блядь, не стакается? Да боже мой, нахуй. Кабачок.
Это я вроде рассортировал, да? Это мы закрываем. Это что у нас тут? Хуйня, значит. Отравленное Do яблоко. you feel that? Yeah. I've never felt so cold. And that's me. This place will swallow us whole if we let it. Stick close to Mama Kay. Старушка Карлах. Yes! We need to go find Damon. I'm going to get a hug. Soon! Where would you start? Ай, сейчас начнется. Ты давай нахуй там. Вот так. You give me chills, baby. No mean feat at my temperature. Gods, I better find a way to cool me off soon. I'm not sure how much more of this I can take. Все, закончилось нахуй. Давай, не пизди. Чашка с маслом. Нихуя. Память ползает. На нахуй. Ну, по-дамски пистолетик. Жареная свинина. Соленый. Не помнишь, как перемещать сразу в инвентарь? Ой, все выделил, что ли? А чтоб сразу перекинуть все. А вот я нашел. Скину все нахуй. Опа. Я, блядь, я мог. У меня что-то занимает 73 килограмма нахуй. Сколько-то вещей. А, у меня эликсиры столько занимает, охуеть. У меня как минимум 10 килограммов весит золото. 10 тысяч золота, нахуй. У меня 5 с половиной. Я сумку с припасами в лагерь скинул. У меня тут драгоценности, ебать его в рот. Доспех. Нахуя все это мы собираем? Вопрос. Так, а что там Shadow Heart? Клей тоже надо закинуть все нахуй в инвентарь. Пиздец.
всех остальных, короче, это, взять под пятницу. Все по уровню качать. Помнишь, как у нас со Старионом было вот пиздец? Мгм. В моменте бы. God's damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and Они же hypocrites, автоматически heartless прокачиваются evils вроде, of нет? all sorts, but not Zariel's С нашим уровнем. victims. Warlock pets tend to be Нет? unforgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. I'd count my lucky stars for it, but I reckon luck is on holiday. It's Mazora who grants me the... Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds. But I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Чел. Так, где ты, Бэт? Вот гадал. Ёпс. Блядь, иди нахуй, ебаная муха, блядь. Как же ты заебал. Магического развития. Составные для оружия. Хуйня. Сублиматы. Ладно, какая-то хуйня. Все, в принципе, разобрался. Ура. Понял? Блять, только про эту песню не сделал. Playtime's over, pet. Oh, I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. What do you want, Mazora? Drop the attitude and perk up your ears. Прикол в том, что у тебя... You've got a new mission. Absolute's cult has gone Что and заменили? grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at that. А нет. They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers. And you're getting him out.
your playmate's wasting precious time. Let's see about getting his priorities fixed. Clause Z, Section 13. Should promised soul refuse abeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a limio. I'll make it simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Блять. Смутая права. Ебать, со всеми пиздец. God damn it! Why did it have to be Mizora? Why did it have to be Zariel? We're supposed to risk our necks to get one of her assets? What if it's a runaway like me? Or something far worse? Look, Will's happiness is my happiness. I'd sooner see myself a Lemia than him. But it's a bad idea to play games with the devil. We'll never win. Not ever. А с негром ты сам пиздец, не пизди. The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow. Mizora set me on fiends inside and outside the bells. She's never really a risk. Gods. She makes a mockery of everything the blade stands for. Such an arsehole. Блять, у меня, наверное. Да у меня это, блядь, холодно дома, я, блядь, обогреватель. А что ты именно батареи? Ну, типа, они больше киловатт хавают. Батареи? Но. Not just rot. I'd have to fight. One of those mindless blobs clawing at demons on the front lines of the blood war. Бля. And it means every... I always knew what my future held. And I know I chose right. Бать, еще и с тем пидором. Кровосисый. This dark land must be filled with the broken, the beaten, the desperate. The perfect preying ground for a devil who offers a way out for those who sign on the dotted line. I hope we end up seeing our friend Raphael down here somewhere. Precisely. When I was taken to his house, you will help me find him, won't you? All in due time, but not now. I'm sure he'll turn up at one point. Ну иди нахуй. Пшел нахуй. Педагог. Блять.
voice of the Absolute is strong here. And getting stronger. А схуя ли ты в шортах? I don't know how much longer I can resist it. But it's good to see you're making progress. Слушай, мы все знаем, кто ты. Пошел нахуй. You took an unexpected route here. You did a brave thing, saving those people in the grove. А, Don't be so hard on yourself. It's not your fault the world is wicked. You did the right thing. The hurt runs deeper than she's willing to show you. The voice of the Absolute. Stronger this time. Beneath the resilient veneer, a touch of fragility. She needs comfort. понял, какое утешение. Так, пока она выглядит как нормальное существо, это можно. Щупальцами уже было, нахуй, так что пора ножницы делать. It's been a very long time since someone did that. For me. Mind. I'm grateful. It just doesn't stop. We are being bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. Of course not. I just hope my powers last long enough to see this through. In any case, the Absolute knows you carry me with you now. It wants to retrieve me. Ясно, личный разговор. Я убрал. Ля. А у меня какая-то китаянка нахуй. Yes. I am the only one who can resist the Absolute's influence. Ты что весь разговор с ней простил, ты хуй так быстро вернулся. Hence Да. its fear of me. It's Я знаю, кто это, мне уже похуй, я так. unfortunately, that also means it is dedicating more and more resources to my retrieval. The task ahead is monumental. But we're all that stands between victory for the Absolute and freedom for all. This is not just about you and I anymore. It has become far bigger than us. You must infiltrate Moonrise Towers, discover the secrets of the Absolute, and put an end to it. So we can finally be free. Now I must rest. And you must carry on. Do not let my efforts Кстати, be у in шрама на vain. подбородке, это вообще как вроде. Хватит на фул настройку. Батька вблизи показывает. Получает вдохновение. The dog is unable to speak through the small bag he holds in his mouth. Исчезла.
don't know. Maybe you can tell me. All I know is I thought of you when I saw it. Это нахуй там помогу. Блядь, Скреп, ты можешь быть полезным, нет? Нахуя мне твой факел, блядь? Просто когда он видел факел, подумал, что тоже нихуевая горячая штука. Хорошо. Ходим. Ебать, сразу 80, 90 FPS. Спасибо. Вроде я коплю вот эти вот заклинания, да, они же, получается, используют как действие. Ну, получается. Просто вдруг настанет момент, когда нам резко драка, а у меня ячейки падают. На этот случай я и держу. До самого конца их. Занята она. Ебать! Нахуй кто зовет? А как? Вот так вот. Опа. Баки нахуй. По идее должен открывать двери, выходить. Тут немножечко. What's Фаем. that? Охуеть, блядь, не успел еще открыть, уже все спиздил, блядь. Там колечко было и деньги, и все. Хуйня мусор. Там мой мусор был. Гнилой помидор. Там вот деревянный. Вроде, да. Да, я вижу. Блять, полет тратить так-то нихуево. О. Блять, ты вот сейчас два можешь, а я ключ, да, наверное, взял этот. Может быть. Только мне что взломать там, мне похуй. У меня 100% вероятность взлома. Да? Нам, по идее, где вот этот купол, да, надо идти пошел. К людям-то. Вот тут можно поговорить с этим. Чтоб сразу это корва. Something over there. Ты умеешь там с мертвым разговаривать? Нет, нет. А, нет. Охуеть.
Цель не должна быть нежить. Оскверненная тенью нежить. Я не могу. Сейчас посмотрю, может я нежить могу изгнать. Не, на мертвого не могу изгнать. О как? А что он светится? Типа разговор с мертвым. Должна быть нежить. Подожди, у меня может свиток есть какой-нибудь? Ну и хуй с ним. Пиздец. Ты помнишь, куда идти-то? Ну, пошли сюда, вроде сюда идти. Вот там какие-то челики стоят. Мизель. Там под сундуком кончара. That's odd. The flame won't go out. В принципе... Да, нам туда идти. Might be useful. Ебать его в рот. Hey, Shadi, there was a struggle here. These people didn't want to go wherever they were taken. Ебать ключи. Спасибо, что Карлак кофе, то что я ее сородичу. Потерянный ключ. Я 3 ключа подобрал нахуй. Вот туда нам. This place is protected. You might find allies here, or at least supplies. Не пизди ты, что я как бы являюсь. You there! Блядь! Step forward Нормально. and keep your hands off your weapons. Я думал, я Who are you?
We'll see how charmed you are in a minute. Just keep your hands where I can see them and follow me. Да свои нахуй. Jahira! А я-то где нахуй? Вот она. Зато на опыте. Что ты, сука? Нахуй. Считает до 5. Отпусти. И причем реально, это, блядь, от нас звучит как угроза. It seems tales of my clemency have been greatly exaggerated. You have not experienced my hatred, stranger. Not yet, at least. Мне кажется, меня бы сразу же, блядь, ёбнули, блядь. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know, it's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. Stop! What are you doing? He's the one who saved us! He's the one who protected the Emerald Grove. Yup. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Saved 2 of my friends. One from a harpy, and one from a mad druid with a snake. Didn't make a fuss of our thieving either. Ну да, мы... Pretty much trust him with my life. A true soul with a mind of his own? How is that possible? Мы легенды. Блять, если бы я зашел, у меня бы прям с пыра, да, прям с хода бы, с темными, блядь. Не стоит пока. Мы их потянуть справедливо. Enlighten me. Now. Нам пизда, да? Не, нормально, нормально. Нормально живем. Живем, живем. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand why you, the enigma that you are, suddenly crossed our path. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? Я сюда просто в отпуск приехал. Then our interests align. We must all cure ourselves of the entire cult of the Absolute. There's food in the inn over there. Beds too if you require rest. Aloe oil in the cupboard in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. О, Oh my god, soldier. That's Jahira. The Jahira. Not personally. I mean, I wish. She's an absolute legend. Years ago,
Over a century, Jaheira was part of a group that saved Baldur's Gate from Saravok, a Baalsport trying to plunge the city into war. My mum used to tell us stories about them. The legends who protected the city from evil. She said Jaheira was a powerful druid. Adamant. Tough. I've told myself those stories 1,000 times since. I never thought I'd meet Jaheira. She's a hero, and I was always some outer city kid. Can't believe she wants to talk to us about working together. What a day! Кстати, знаешь, что интересно? Что? Она вот разговаривает, нравится, слышен звук, типа, вот этот броника двигается. Жесть. Здорово! Karlak! I thought you'd be in the city by now. We were ambushed by cultists. Half of us were captured, the other half ran here. Off the anvil into the forge. We'll find them. Hopefully. Before you run off into the belly of the beast, there's something I need to Все tell есть, you. братишка, все Well, есть. two things. Похуй. Good news and bad news. The good news, obviously. I only need one more piece of infernal iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Karlak to... Touch people. Exactly! Oh my god. It's really happening. It's been so long. Давай, все Got the есть. iron. Let's do this thing. Hang on! I think you'll want to hear the bad news too. Yeah, sure. But first, fix me. Please. Fine. Well, go on then. I don't enjoy saying this, Karlak, but there's no two ways about it. Your engine is going to blow and I can't fix it. I'm not sure anyone can. It's simply too hot to exist here in the material plane. Unless you return to Avernus for good, this thing is going to blow. Sooner rather than later. But still, you can give me something that'll let me touch again, right? Safely. Yes, but That's all I need to know. Do it. Please. well, all right. This shouldn't take long. Same as last time. You'll need to install it yourself. This should do the trick. Сейчас бах нахуй и взорвалось. So, did it work? Only one way to find out. Thank you. Это победа. Can we go to bed now? Hold on, Karlak. There's something I need to tell you. That engine of yours, it's contained for the moment, but it's just too hot to exist here in the material plane indefinitely. I know you know that, but the thing is, there's a cure. I wasn't making any headway with the mechanics, none at all. The environment here is just too cold to sustain metals like the ones inside you. You have to return to Avernus. For good. Or this thing is going to burn you up from the inside out. And sooner than you think.
The minute I set foot back in Avernus, Zarya will force me back into service. I'm not doing her bidding again. I'd rather die. I get that, but don't rule it out. The world just might be better with you in it. Even in Avernus. I won't stop trying to figure out a cure, but at this point, I think we all have to face the inevitable. Yeah. Apart from the doom and gloom, you've given me more than I could ever hope to repay. It's been my pleasure. Good luck, both of you. Look after yourself, all right? Это называется победа. This is the best day. The best day! I'm so happy for me too. Now I just need to find someone to cuddle up to tonight, and I'll be the happiest woman on the Sword Coast. I'm not sure. Depends who's got me in mind. Withers was giving me the old eye the other night. Then again, maybe it was just an old eye. Listen, I'm never going back. If you said I could die right now or live 1,000 years in the Hells, I'd choose to go out now with my freedom intact. I don't expect anyone to understand that. But I've been dealt a hand most people don't have to contemplate playing. Тут как бы два варианта выбора. Так, это же не навсегда, ты можешь вернуться лишь на время, пока мы ищем решение. Это, Надежда. звучит как хуйня ебаная. Но она как бы будет жить, и как бы ты будешь искать решение помочь. Она будет надеяться. Она же как говорит, если она вот прям вернется в Аверну, то все, она сразу приедет, сразу же. Ну это понятно. Но она в то время будет думать, что ты ее Thanks, спасешь. soldier. Your support means I've got one less thing to worry about. That means a lot to me. You really are the best of the best. Of the best. Словно я подрочил. A makeshift harper's fire might not be Хуйня. Сколько тебе? 800, блядь. Хуй тебе что продашь, блядь? Чел. Ну, просто нереальный чел. No, still incapable. Not for you to know.
Чё? Странный волк. Пиздец. Со всеми бонусами проебал. Ебать ты лох. Well, come close. Your mind to mine. Are you satisfied? My little secret. I'm not a busybody. You ought to use me as an example, or you might get yourself in trouble. Ты все дальше и дальше уебываешь. That's up to you. Good little hero. Сука. Glad to see you made it. I am. Indeed I am. On the double. One hoof quickly following the other. I remember you from the grove with the druids. I hoped to see you again. And now I have. У этой коровы хп мало, блядь. Ебать, у него 132 хп, сука. Жесть. Да зайди ты в этот ёбаный в рот. Так, у нас же здесь в этом регионе дохуя легендарных. А я не помню. Check it out. We've gone legitimate, and Mole put me in charge. What do you need? I'm not supposed to mention it to anyone, but I do have something pretty special in stock. A key. What does it look like? What does it open? What treasures await behind its lock? That's for one lucky buyer to find out. Mole gave it to me and said I shouldn't let it go to just any old jackaday. Ебать ты накидываешь. Похуй. 20-очка сюда на. I mean, maybe. Ебать, 6. Last night's best bargains right here. Ха-ха-ха. Don't wander far. We need to talk. I'm alive, ain't I? What's not to like? Не понял. Блять. 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 Блять, господи. Как не убить его? Could go for a good meal.
catch a break. Ёбаный ты торгаш. Опа-на. Сидит, блядь. А. Его видеть А чё, Ильтида можно продать нахуй? За 100 монеточек. Да? А, он не покупает нахуй. Не хочет. Да. Сейчас нихуя не понял. А, блядь, тяжело. Не понял. А? Не понял. А? Сука, блядь. Это пиздец. Ебать. Спит нахуй. Ты в курсе, что у нас черт сидит? Где? Вот он. В шахматы играет. Да-да. Жесть. Школьника разводит. Я с ним пиздеть не буду, нахуй. Он страшный. Your move. You trapped me. I didn't even want to take this one. Kalimshan rules, dear. The first piece touched is the first piece moved. That's garbage. No matter where the night goes, I'm gonna... Look who made it. For once, I saved your butt out there, didn't I? We're square now, Chief. Say, do you play lance ball by any chance? It's my first time playing. The keen gleam in Moll's eyes reveals the lie. She knows the game well, and she wants to win. Случайно говорит. Ебать бонусов, ёбаный в рот. Ты, в принципе, если кинешь нахуй один, блядь, ты все равно выиграл. Ой, простите, извините. Так вот. How's that for Kalimshan rules? Brava. Lovely work. I see I was right to make you the offer I did. Ясно, You наебали will дьяволу. consider it, won't you? What a lovely specimen she is. A blushing apple begging to be plucked. She cheated, of course, but that's half her charm. My favorite kind. But don't you worry about Moll. It goes without saying, she still has the unconditional freedom
to choose the only. Besides, I do enjoy being in this neighborhood again. It has such a rich history of abject tragedy. And tragedy, my friend, well, Насколько я помню, у него в хате легендарка есть. Да. Come now, you'd have me tell you? Spoil all the fun? Suffice to say there's ambition, folly, and she won. She has a taste for it. But enough about my lesser pursuits. Why bother with trifles when I'm in the illustrious presence of my very favorite client? Tell me, oh apple of my eye, how have you been? You don't have any gills to get green around yet, but you do look a little worse for wear in this light. Splendid. And yet, I have this picture in my head of you tossing and turning in the middle of the night, thinking strange things, dreaming strange dreams. And there's this little voice inside of you see you. Хуя себе вдохновение, блядь, накинули. Ёбнешься. А с Кисой там не хочешь пообщаться, кстати? С Ее Величеством. На первом этаже. Anything of use? Не понял. Не понял. Не понял. Кто все спиздил? Thought you'd be 10 yards tall the way Zevlor spoke of you. Ceres, Scout. Seems we missed one another at the Grove, but the others told me how you helped us. A pity. You pulled them from one death trap, only for me to land them in this one. Gone. And more than half the others were. We were ambushed, out in the cursed lands. Cultists of this absolute. Zevlor, they were toying with us. Making examples. And we'd had enough of taking it. Those of us who cut free just kept running till we found this place. The others... Maybe the cult got them. Maybe the curse. This army of the Absolute is growing and flowing towards Moonrise. There's worse than goblins on the roads now. I thought we might pass unnoticed along the fringes of this place. Escape the owlbear by hiding in its shadow, so to speak. You can see exactly how well that went. Zevlor had hope. It didn't save him, but... I keep replaying it. Over. They lined us up like dogs. Asherak. Maybe that's why they picked him. Told him to kneel. They took his eyes first. Then his tongue. Roland, of all people, saved us. He said he stayed in the grove because of you. I'm damn glad of it. Without him, well, none of us would be here. Yes. He shielded me and the kids, while his brother and sister rushed the cultists. Cal and Leah were dragged away. How do you do it? How do you keep going? То, что у нас будет кекс Карлах. Не понял. Heart's Requiem, right? The hero survives a war and rebuilds her life, stronger than ever. You've done so much for us already. But I have to ask,
The others might still be out there. If they're not dead, they're in Moonrise. And God's have mercy on anyone in that hell's pit. Thank you. If anyone could just be careful out there, all right? Пойдет геноцид армян. Да. Сюда. Изабель. Let's see. Something's on my mind. Куда это ты, бля, зашел? Ну ладно. Блять, ярко мах. Вспышка. Что это за хуйня? Куплет. I didn't realize I had an audience. The true soul who's going to save us all. I'm Isabel. Pleased to meet you. Охуеть. А чё музыка резко прекратилась? Small inn. We've been waiting, hoping against hope, for someone like you. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jahira's sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. Какими чарами? Не понял. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the Shadow Curse, which will get you closer to the Towers. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. There is, actually. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Это кто, блядь? Такого не было, блядь, в прошлый раз. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketherick himself. He's a flaming fist. Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketherick, alive. Нихуя себе, блядь, что происходит, блядь? Где
Ебать ты лох нахуй. 6 всего лишь нахуй. Ты тихо нахуй, блядь. 9 он выбивает, блядь, при 6 нахуй. A haunting face swims into your mind's eye, its instructions vivid in your mind. Nothing Мы же не встречали, когда первый раз играли, да? than bringing the girl alive. What's going on? If you have something to say, say it. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Time to go. Такие-то куриные крылья тебе подарил, блядь. Бля, я здесь один нахуй. Бля, за шо мало... Бля. А мы как раз эту арку скипнули нахуй. Мы пришли, тут же всех поубивали. Помнишь? Блядь, все мертвые реально были. нахуй. Вот ее похитили, типа. Nothing will stand in my way. Ты чё, охуел, сука? А вот чуть подальше встану. А чё, мы нормально распределились, пока ты вдвоем сразу пиздить этих, а я пока... Ебать их подсрал. Окружили, сука, пидорасы. Ай-яй-яй, пиздец, бля. Ну, мы же тогда попиздели, нахуй, и съебались. Угу. Я вам сразу не могу. Ясно, прошло испытание. Пизда, Изабель, пизда. Она же ему живой нужна. Охуеть, блядь. А у меня-то хилов, блядь, нету, блядь, там. Зелек тоже нет. Ты сможешь кинуть в нее. Ну хилю, а чела-то рядом стоит, не должен похилиться, блядь, там же радиус. Я могу тебе хилок дать, надо? Я не знаю, попробуй. А? Подожди. Так. Метнуть. Так, ну вроде так я задеваю только... Я тебе дал 4 штуки больших зелий. Ты на полке, да? Я не знаю. Так ты урон вроде наносишь прям впрямую. Нормально, подхилил, да? Похилил, да, чуть.
Ебать музончик такой. Уебать, себя похилило. Хилься, хилься, хилься. Бля, бомжи вы нахуй тут уже не нужны, там уже всех отпиздили. Сколько? 36 хп, нормально. Спасибо. Хилимся, живем. The General will be pleased if you go quietly. Так, как? Блять, я помню, как-то можно было заклинание отменять, а вот. Опа, отменить. Отсосал? В смысле, блядь, не знаю, действие. Как же они бегут, блядь? То есть не туда нахуй. Недостаточно движения, чё, блядь? Забывает. There's an illicit parasite in that corpse. You should take a look. Where's Jahira? А? Isabel, are you all right? I'm fine. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. Бля, там что-то отвалилось. And that was no random attack. You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Ketherick will strike again. We need you to strike first. General Ketherick Thorn. Там, блядь, упало что-то. Remember Да, я that name? видел. He's the leader of the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed. Dead and buried. But he's returned.
Not only does General Ketherick Thorn live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding the army of the Absolute. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. A man does not return from the dead and becomes impervious to arrows out of nowhere. There is magic at work. Strong, arcane, and most likely necromantic. He healed right in front of me and chased us into the shadows. We took shelter here and were considering a full retreat until you came along. I don't know why he's waiting. Why he's not marching his army west as we speak. But as long as he remains, there's still a chance. You are that chance. Protected by your artifact, you can infiltrate Moonrise Towers, posing as a true soul. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. А лучше всем я смотрю вообще похуй, то, что я темная We're in фейка, more да? danger than I knew. If something happens to me, Ебать, с ее ебалом произошел пиздец. like that. Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. А она же там с этой, с крылатой же, да, ебаться будет. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive, Не хотите сыграть в квадрат? and I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. Good, because your work here is only beginning. No mercy, for Ketherick will have none on you. End this. Почему он красным горит, блядь, труп? Я хочу спиздить. Я спиздил. Нормально. У него личинка, кольцо, невидимость дает, расплывчивость, дубина и броня его. 15 брони дает. Ну, на это сбить. Дубину тоже можешь забери. Чего? И полные латы. Так это в крылах. Дубина. Тоже в крылах надо. Амулет можно взять. Ну, блять, у меня вот в крылах легендарка лежит, так что... Че ебанул? Да это я спрыгнул. No time to rest. I knew Marcus well. Что за амулет? Какая-то советница померла.
rumors are rising. It's clear not everything you find. The cultists are among us and you want to chat. Let the professionals handle it. Хуя, блядь, охуевший. Миска с молоком. Ладно. Вот что это? Не понял. Very well. Что происходит? Я лутаюсь, подожди. Сука. Чтоб невидимости было. Все. Someone's reported a theft in this area. It seems you're the likely culprit. What will У you меня игра do? сломалась. Ебать. Охуеть, блядь. Поломал игру нахуй. У тебя тоже эта хуйня? Да. You'll walk free for now, but your stories won't land so well. Maybe we should ask someone else. Блять, распродаться бы, конечно. Школьникам попиздить. Mole would do the same for any of us. We could. I beat up those harpies. You know what Mole would hate more than anything? Bad things happening to us. You've seen what's out there. We wouldn't stand a chance. But it's our job to bring Mole back. Look at him. He's a proper adventurer. And if we got hurt, Mole would be really mad at us. Fine. Стой, сука. Там стой, сука. I sold a pair of boots to that traitor. Can't believe it. Нихуя себе. Они торговлю изменили компу, блядь. Да, ты теперь и Шоу Хард можешь продавать. Ну, то есть у спутника своего продавай сразу. Ну, я вижу. Ебать, накидки теперь какой-то, блядь, дают бонусы, охуеть. Не, раньше давали. Вроде нет, они вроде просто как одежда была. Ебать, а что у меня снаряжение какое-то какофония? Это что за хуйня? Не знаю. Так, продадим самую ненужную хуйню. Блядь, весело.
Так, что бы я хотел здесь взять? У Карлах чё? Блять, у Карлаха, блять, нахуй редкая, блять. Снижается на 1, когда вам попытается так. Угу. Смысла брать, думаю, ее нет покупать. А он двуручный, блядь. О, вот это надо купить. Плащ куплю. Так, у меня что? Испытаем противоскрывание, пока улица остается зарядом молнии, облучает на поискание. Ну, блять. Как будто бы вот это бы взять. Вот так вот. Так вот. Вот так вот. Это продать. Что хуй знает. Take care now. Nowhere's safe from this damned absolute. If you need something sharp, I have a few things left. I can sense some. Smell it almost. Somewhere, if you find it, Мне интересно, bring нигде не it to me. хватит, такой все продал. I'll make something incredible. Absolutely. Тупо перегруз нахуй. Can't sleep, so I might as well hammer. Need anything? Такс. Ебать. Меч вытягивания жизни. Так, ну-ка, Карлов, блядь, у тебя что за меч? Так, в руках гитенки оружие вносит дополнительно, это не работает. Природная псионерская гитенки с этим оружием в руках получает носит при испытании, тратит 6:21.
Блять. Так, одну половину продул. I'll be here if you need anything else. Че он мне дал, я не понял. Can't sleep, so I might as well hammer. Need anything? It's perfect. Really. О, бесплатно, сумка с бесплатными. Can't sleep, so I might as well hammer. Need anything? Продал. You see something that's already fabricated is Крученый tough. топор. I can try. How many do you have? I thought I sniffed American scent some. American masks are brittle, so what I make won't last as long as my usual. There. Be careful who sees. Ебать, какую-то хуйню мне делают из какой-то хуйни, я вообще понять So I не might могу. as well hammer. Well. Can't sleep, so I might as well hammer. А, все. Ебать, у меня почти какой-то full сет собрался, нахуй, дефектная хатская закатка, блядь, что за хуйня? Да. What's cooking? А, нет тяжелого умения брони, блядь. All's well that ends not as bad as it could have. Пиздец. Чё, холодно стало? Чё? Вентилятор на себя поставил. Need to find a way forward. Please, I Ну just да. want to be alone. What does it matter? It's
Stannis! He's gone. Cultists. It was so dark. They rounded us up. I managed to get away. But my love... Stannis... Everything. I just wish I could have said goodbye. Not unless you can bring him back. Can you? It's hard to imagine him making it after everything. It would mean the world. Да. Смысл жизни. Ебать, ты чё тут стоишь, ну? Ши, ебанутый, блядь. Чё, кстати, за подвал у нас тут? А, Балdur, блин. Кто-то здесь дрыхнет. Ой, всю хуйню продал, кстати. Open up. Блять, сундук, который не открыть, нахуй мне. Нормально залутался. Cursed to put my hands on everything. Сука, сейчас какой ебу нахуй. Такс. We need to end this quickly, before the shadows... Блять. Он. Он. Let's ride. Never a dull moment. What do I have to lose? О! Палка ее нахуй. Общая вещь. Так ключ был от этого сундука, я не знаю, что я написал. Схуёли заперто, блядь. Не пончик.
Не понял. Не понял. Что за, блядь, Dark Angel Destroyer, блядь? Друзья добавляются. Иди нахуй. Америка ебаная, блядь. Иди нахуй. С Америкой не дружим. Trap. Be cautious. Вот у тебя. А? В сундуке забери. Угу. Хуйня, кольцо. Где? Ты наверх вылез. Those claws are sharp as hell. Я в каком-то доме нахуй. Their eyes are made for the dark. Fire and light is our friend. I won't give in. Не понял. Блять. Best be on my way. Паху ебало нахуй. Ага. Чё, суки?
Так. Блять. Понял. Tasting trunk hole. Take your Да ёбаный в рот, нахуй. Ну, пиздец, блядь. 3 крита, нахуй, спасибо. Это пиздец. take you. Пошел лютый хейт. Still on my feet. Так. Can't slow down. Ignis. Нахуй пойти не хотите.
Пиздец промах. So much for peace. В смысле, блядь, будет перекрыт? Угу. Да сука, не достаю нахуй. Это хуйня. This trunk of lies. Ля, блядь. Ой, промах. Let's have a look. Ага. 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 Ебать пылесос ебаный нахуй. Light on my feet. Они пустые половину были нахуй. Блять, какая статуя нахуй. Cozy down here. Secret even. Ух. Ля, блять, нахуй. Жрица без трусов. Нормально, одобряем. All by my hand. Так, деревянная бочка. Угу. Хуй. На нахуй. Так тебе, сука, коробка ебаная. Жестко я въебал. Ты Нихуя. обиделась, наверное. Нихуя вас. У меня чел на коробке стоит. А, на улице-то вот это? Да. Да, я видел.
Чё? Куда пойдем? Сейчас я продам. Какой обменять, сука? Хочу торговать. Бля, я с этого лагеря почти 5 косарей вытянул. Тупо на хуйне. Ну так вот. Тупо продавая хуйню. Это еще не самый пиздатый продал. Так, а что, надо к этой, наверное, подойти, нет? Как ее там зовут? Он же их. Вот, там киска. Hiss! I say hiss! This is my territory, and you're in it. I'll allow it. Good of you to notice. For my part, I have noticed the cleric is a liar. She promised me a bit of milk. But do you see any milk, do you? Nor do I. Disgraceful. I slinked, of course. You've had enough. Now go. Quickly. Yes. Там молоко, кстати, на втором этаже есть. Виска с молоком. На балконе. Traitors among us. A child taken. And still I can only feel relief. If they had taken Isabel too, honesty will serve you better than charity. You have the honor of making up. I trust that you will. Пойдем молоком принесем. А у тебя тоже вот тут свет горит, нахуй? Да. Это хуйня. Кто-то что-то тыкнул, она забаговалась. Дверь закрой. Надеюсь, это молоко не что-то такое, которое сить держит. А вдруг это с ее сисечек? Осуждаю. Тогда мне давай. Begone! Я тебе молочка принес, блядь. Она, кстати, 3 хавчика дает. Где молоко? Пропало оно. Ну. Begone! Где? У меня нет тут ничего. Пиздец. Возле подушечки. Out of one, really. It took a bit of nimble footwork to make it through the darkness uncursed. Luckily, I found this place. As have you. There are deep gnomes being held in Moonrise Towers. If he's there, I plan to find him.
you wouldn't even know what he looked. Then again, my track record is, well, discouraging. That's very decent of you. Very decent of you indeed. But I won't stand idle. I'll get to work on the brilliant retort. You get to work at the towers. Deal? Very good. Now, you, some of us are counting on you. Сколько тут спасти надо людей? Да. Блять, мне кажется, если я протяну руку, пизда моей руки нахуй будет. Да. Ну, сука, блять, пакость ебаная на коте. Блять. У нас слева еще есть куда идти. По карте. For a warm bed and full stomach, look no further. Welcome to the Last Light Inn. Так, что еще будет, если его вынем? That dead bird's been corrupted by the shadows. Would be wise to leave it alone. Ясно, нельзя трогать. А там сундук. Наверху сундук. Блять, не вижу, у меня камера внизу. Сука. На крыше сундук. Сундук, да. Well, well, well. Looking ahead. Breathe deep and move. Нельзя птичку трогать, можно яички их трогать. Золото было только. Блять. I'll take that. Кто-то орет. Раствор ночной орхидеи. Да, вот. Растворчик. Кабанчик там умер. Он гений.
ебать. Вход в подземелье. Это шар где? Пойдем. Пойдем. Фанатик абсолютно. Ой, где там? Лежит. А это не тот, где этот был? Нежить Хуй знает, не помню. толстый. Не, нежить вроде в этом был. А, не, или здесь, блядь, был. Абсолютистов. We offer our pain to the Lady of Loss, that she may truly know her faithful. Ой-ой-ой-ой. Жесть, переходим в новый регион. Ох, ебать его. You must be imagining it. А, это внутри. Это нам обратно надо. It looks good on you. Это нам обратно надо. Да. Never wanted the easy path. Вот как приятно становится играть, когда тебя никакой хуйня не действует, блядь. Бегаешь. Ну вот это вот, блядь. Темнота ебучая. Бегаешь себе спокойненько, нахуй. Мне вот каждый раз это ходы, блядь, начинается. No traps, please. Боевой посох. Пиздец. That's curious. Дровник. Something to do with the shadow curse. I truly hope this light isn't spreading. Что там? Прочитай дневник. У меня не сработало. Там что-то с природой не сработало. Вот так вот. I truly hope this blight isn't spreading. Making me sweat. Research notes Oh. on the shadow curse. May be wise to heed what's said here. I've got a long road ahead. Что это значит? Don't waste a step. Wish I had a bag of holding.
Чек. Something good here, I hope. Хуйня какая-то. Написано. Хуйня какая-то. The animal never had a chance. The curse consumes everything it touches. Что у нас тут? Какой-то лагерь. Лагерь сюда надо. Ellie May. You've seen this name before. His grave is a mess. Probably an animal's doing. Seems simple enough. Ellie May. My light, my hope, my joy. Ладно. Ну, сука, стоит, блядь. Where lies your guilt? The waning moon. I am not people. Though many would question how wise it is to approach a stranger in the dark. Be on your way. A fair point. Perhaps this one could assist us. The murdered lie silent. The raven asks, will you be... She is not the victim. Nay, this woman tended a bar where she took her patrons, her friends, into her confidence. Promised their secrets were safe with her. Yet she turned their words into knives and stabbed them in the back. They died because of her. And to this day, her victims lie unavenged. I have no... I seek a record of this one's crimes, written in her own hand. Through it, I can summon her spirit. My reasons are of no consequence. Your soul sparks with justice, with fortitude. This is your chance. Will you take it? The death of heroism is cloaked. Go to the distillery, the one she calls the Waning Moon. Fine. У меня за разговор с животными есть. Хули я с воронами не услышал. Ага. Everyone hates you. Не понял. You're disgusting, ugly, loathsome, pathetic. И я сейчас нахуй тебе, птица, ебало за такое сломаю, нахуй. Still alive? Птица ебаная, не выебывайся. Последний понедельник живешь, блядь. Ой, я нарушил его круг, извиняюсь. Съебывай. Ладно, пойду я собираться тогда. Ну так вот. Сука. Так сохранить. Ладно, до встречи. Может, я вечером зайду, может, в доту еще поиграем. Ага. Сейчас бы кто-нибудь зашел в доту поиграть. Но если не в доту, то в Балду, блядь.
Ну, посмотрим. Часов 9, наверное, буду дома. Хуй, что там Да. 3 часа делать будешь? Ебаться? Неправда.